Write your name and seat number in the chat box. सुरू करायचं का आपण? Tell me, screen is visible. Anyone? Yes, sir. सुरू करायचं? कोण कोण आहेत मला बघू द्या पार्टिसिपेंट. सगळ्यांना मराठी कळतंय, समजतंय का? नॉन महाराष्ट्रीयन कोण आहे का त्याच्यामध्ये? नाही, सगळ्यांना मराठी समजते. ओके. So chemical thermodynamics, it is the one of the biggest chapter in the chemistry. It is having the weightage. We can see the weightage with option. It is having 8 marks with option, and without option it is having 6 marks. In also, I think in physics also the thermodynamics chapter is there. It is also completed, I think. So the introduction part is deleted, but
Only the energy transformations we already learn in the school level. What is mean by energy? Anyone can tell me? A law of conservation of energy. Anyone? Energy can neither be created nor be destroyed, but the total amount of energy of the universe remain constant. Energy can be converted into one form into another form. So it is called as energy transformations. So what is mean by thermodynamics? I'm coming to that point. What is mean by thermodynamics? So thermodynamics is nothing but just सर बोला ना नमस्ते 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 बोला ना हा लेक्चर चालू होतं एक हा एक्स्ट्रा लेक्चर आहेत ना ती आमची माझी बुडली होती मग मी लेक्चर झाल्यावर करू का तुम्हाला मी आता एक लावत होतो हा screen is visible anyone tell me yes sir ओके ओके ठीक आहे थोडंसं डिस्टर्बन्स झालं होतं सो व्हॉट इज मीन बाय थर्मोडायनामिक्स आय एम कमिंग टू दॅट पॉइंट thermodynamics is a branch of science that concern with the energy changes we are only interested in the energy changes but these energy changes included in physical and chemical transformations remember we already learn about these physical and chemical transformations so thermodynamics is nothing but it is deals with the energy changes only that energy changes occurred in physical and chemical transformations this is called as thermodynamics not gives information about the rate of physical and chemical process also and it also not explains the mechanism and this physical and chemical processes it is rate of physical and chemical processes it is explained in the chapter chemical kinetics so chemical kinetics gives the answer of these questions rate of physical and chemical process also the mechanism involved in the physical and chemical process these answers will be given by the kinetics but thermodynamics do not give the answer of these questions what is the rate of the reaction what is the mechanism of the reaction how many steps are involved so these questions are not answered by the thermodynamics thermodynamics is only deals with the energy changes remember it is only deals with the energy changes in physical and chemical transformations this is called as thermodynamics before this thermodynamics what is mean by energy means energy of a body is defined as its capacity to do work means more energy there will be the more work less energy there will be the less work so you are familiar with these basic concepts now I will explain there are different terms used in the thermodynamics first one is system and surroundings this system and surroundings are very important for the thermodynamic studies so what is mean by system I will explain first a part of the universe under thermodynamic investigation it is called as system means whatever the part of the universe is taken for the observation thermodynamic observation or thermodynamic experiment it is called as a system in this diagram I will explain this is a system we can see this is a thermodynamic system it is a one a container is there this container is fitted with this piston this is the upper part of the piston this is a movable piston some masses are kept here so this entire cylinder and the gas which is included this is called as a system all other part of the universe outside the system such as called as cylinder, room, others, these are called as surroundings. So, sorry, gas is only the system. See, it is shown with this arrow, gas, which is included in this cylinder. It is called as a system. And other than the system,
other parts. This is the entire room. Then other parts, which is the cylinder. These are called as surroundings. So this universe is made up of with system and surroundings. So we can see here surroundings. It is shown here. See the surroundings, 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 and this is a system. So I think you understand what is mean by system and what is mean by surroundings. This system plus surroundings is equal to the universe. So universe is made up of with system plus surroundings. System means whatever the part of the system, it is a part of the universe. We taken this part for the thermodynamic observation or thermodynamic investigation. This can be asked for 1 mark for the examination point of view, what is mean by system and what is mean by surroundings. Then types of systems. There are different types of systems. There are three types of system. First one is open system. Second one is closed system. See, first one is open system. Second one is closed system, and third one is isolated system. If you understand this open system, automatically we will understand what is meant by closed and isolated system. The diagrams are also given. So the open system means a system which exchanges both energy and matter. Means a system, here we can see this diagram A. Here is a cup of tea or cup of coffee is there. So we can exchange. The matter is also exchange and the energy is also exchanged to the surroundings. It is called as open system. Then I'm coming to the second system is closed system. Number B, we can see here. This is a cup of tea, which is covered with this, what we can say, this is a example is given. See here. Open system, we discuss about this open system. Hot tea placed in an open cup. So in which the matter is also exchanged, the energy is also exchanged. Then in case of this is called a saucer. Sorry, a cup of tea. It is covered with saucer. त्याला आपण मराठीत बशी म्हणतो. A system exchanges energy. Only energy is exchanged and not the matter. Matter is not exchanged with the surroundings. Such system is called as closed system. So in the open system, both matter and energy is exchanged, in which in the closed system, only the energy will be exchanged, matter will be not exchanged. And its example is given: hot tea placed in a cup covered with saucer. Then the third system is isolated system. See this diagram, C diagram. It is isolated system. A system does not allow exchange of either energy of energy or matter. Means neither energy nor matter exchange with the surroundings. Such type of system is called as isolated system. Good example is hot tea placed in a thermos flask. So in the thermos flask, energy cannot be exchanged. Also, the matter cannot be exchanged with the surroundings. Such system is called as isolated system. This is also can be asked for the examination for 1 mark. Explain what is meant by open system, what is meant by closed system, what is meant by isolated system. So with this diagram, we can easily understand both in open system, both matter and energy is exchanged. Closed system, matter cannot be exchanged, but energy can be exchanged. And in case of isolated system, both energy and the matter cannot be exchanged with the surroundings. Then there are some properties of the system and what is meant by state function. I will explain. See, for the examination point of view, this is very, very, very important. Please note this extensive property and intensive property is very, very important for the examination point of view.
100% the question will be there for the MCQ or for the 1 mark. Extensive property, what is mean by extensive property? This question can be asked for 1 mark. What is mean by intensive property? Define extensive property, define intensive property, or which of the following is intensive property, which of the following is extensive property? Identify intensive property, identify extensive property. Such type of questions will be set on this part. So for the examination point of view, these two properties are very important. So I will explain. First, we will explain extensive property. A property which depends upon, see, a property which depends upon the amount of matter. This is a very important word, amount of matter present in the system. This is very, very important. This system depends upon the amount of matter. It is called as extensive property, and intensive property is opposite to this. This property is independent of the amount of matter. Means extensive property depends upon the amount of matter, and intensive property does not depends upon the amount of matter present in the system. It is called as intensive property. See these examples of extensive property: mass, volume, internal energy, heat capacity, the number of moles. All these properties depends upon the matter. If the matter will be changed, this property will be changed, remember. So if the mass will be changed, this property will be changed. Sorry, if the matter will be changed, the mass will be changed. The matter will be changed, volume will be changed, internal energy also change, heat capacity will be changed, number of moles also change. But there are some properties which are independent on the amount of matter. Amount of matter कितीही जरी असलं तरी ती प्रॉपर्टी बदलत नाही, अशा प्रॉपर्टीला म्हणतात इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. प्रेशर, टेम्परेचर, then surface tension, viscosity, melting point, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट. म्हणजे या प्रॉपर्टीजना मॅटरचं काही घेणं देणं नाहीये. बघा याचं एक्झाम्पल सांगतो मी. मेल्टिंग पॉइंट, 10 ml पाणी घेतलं काय आणि 100 ml जरी आपण पाणी घेतलं तरी तो मेल्टिंग पॉइंट तेवढाच राहतो. त्याच्यानंतर बॉइलिंग पॉइंटचं पण आपण सॉरी बॉइलिंग पॉइंट सांगितलं मी पाण्याचं. त्याच्यानंतर मेल्टिंग पॉइंटचं सांगतो मी. जरी तुम्ही 10 ग्रॅम आईस घेतला आणि 100 किलो आईस घेतला तरी तो मेल्टिंग पॉइंट बदलत नाही. म्हणजे त्या प्रॉपर्टीज बदलत नाहीत, त्या इंडिपेंडंट असतात, मॅटरशी इंडिपेंडंट असतात. अशा प्रॉपर्टीजला म्हणायचं इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आणि ह्या एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्या बघा, मास बदलतं, म्हणजे मॅटर बदललं की मास बदलतं. 2 किलो आणि 4 किलो मास बदललं. बघा व्हॉल्यूम पण बदलतं, म्हणजे मॅटर बदललं की व्हॉल्यूम बदलतं. कमी मॅटर कमी व्हॉल्यूम, जास्त मॅटर जास्त व्हॉल्यूम, असं ते आहे. त्याच्यानंतर इंटरनल एनर्जी ऑल्सो चेंजेस विथ द मॅटर, हीट कॅपॅसिटी ऑल्सो चेंजेस वेन द मॅटर विल बी चेंज. नंबर ऑफ मोल्स, हे तर तुम्हाला माहितीच आहे. नंबर ऑफ मोल्स, मॅटर बदललं की नंबर ऑफ मोल्स बदलणार. म्हणजे ज्या प्रॉपर्टीज बदलतात, मॅटर बदललं की प्रॉपर्टी बदलतात, अशा प्रॉपर्टीजला म्हणायचं एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आणि ज्या प्रॉपर्टी बदलतच नाहीत, मॅटर बदललं तरी बदलत नाहीत, अशा प्रॉपर्टीजला म्हणायचं इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. प्रेशर बदलत नाही, टेम्परेचर बदलत नाही, लक्षात घ्या. सरफेस टेन्शन बदलत नाही, विस्कोसिटी बदलत नाही, मेल्टिंग पॉईंट बदलत नाही, बॉइलिंग पॉईंट बदलत नाही, आणि स्पेसिफिक हीट. ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या याच्यावरती 100% प्रश्न असतो, लक्षात घ्या. तर याच्यामध्ये बिलकुल कन्फ्युजन करायचं नाही. पहिल्यांदा एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे, लक्षात ठेवा. कसं लक्षात ठेवणार तुम्ही? याचा एक शॉर्ट फॉर्म तयार करा. ई लक्षात ठेवायचं. ई म्हणजे एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, आणि EMD असं लक्षात ठेवा. ई म्हणजे मॅटर वर डिपेंड असतं, असं लक्षात ठेवा. ई, त्याचा एक शॉर्ट फॉर्म तयार करा. EMD. EMD म्हणजे असं लक्षात ठेवायचं, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी मॅटर डिपेंडंट, असं लक्षात ठेवायचं. EMD
EMD म्हणजे E stands for extensive property, EM stands for matter, आणि डिपेंड म्हणजे एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी मॅटरवर डिपेंड असतात, असं लक्षात ठेवा. म्हणजे ऑटोमॅटिकली इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी तुमच्या लक्षामध्ये राहील. आणि ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज लक्षात ठेवायचं, कारण हे सगळं MCQs ला विचारतात. MCQs ला विचारतील किंवा 1 मार्काला विचारतील, कशाला तरी विचारतील, याच्यावरती प्रश्न असतो, लक्षात ठेवा. हे एक्सटेन्सिव्ह आणि इंटेन्सिव्ह खूप 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 महत्वाचं आहे, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. मग नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट फंक्शन्स. द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. लक्षात घ्या, स्टेट फंक्शन कोणाला म्हणायचं? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम अँड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. पाथवर डिपेंड नसतं. अशी जी प्रॉपर्टी आहे त्या स्टेटवर डिपेंड असतात सिस्टमच्या. विच डिपेंड्स ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम, दीज आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन्स. आणि जे पाथवर डिपेंड असतात त्याला म्हणायचं पाथ फंक्शन्स. सर स्टेट फंक्शन्स कुठले आहेत? प्रेशर, त्याच्यानंतर व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एन्थाल्पीज. ह्या सिस्टमच्या स्टेटवर डिपेंड असतात. सिस्टमची स्टेट बदलली की या प्रॉपर्टीज बदलतात, लक्षात घ्या. इनिशियल स्टेट बघा, इथं एक डायग्रॅम दाखवली. इनिशियल स्टेटमध्ये प्रेशर होतं P1, व्हॉल्यूम होतं V1, टेम्परेचर होतं T1 आणि N नंबर ऑफ मोल्स. हे N नंबर ऑफ मोल्स बदलत नाही, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट बदलली, स्टेट बदलली, प्रॉपर्टीज या बदलल्या, लक्षात घ्या. प्रेशर बदललं, इट झालं P2, व्हॉल्यूम इट विथ चेंज, इट बिकम्स V2, then the temperature is also changed, it becomes T2, but this number of moles बदलत नाही, ते तसंच राहतं, लक्षात ठेवा. त्याच्यामध्ये स्टेट फंक्शन हे कुठले कुठले स्टेट फंक्शन झाले? प्रेशर स्टेट फंक्शन झालं, व्हॉल्यूम स्टेट फंक्शन झालं, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन झालं. पण हे नंबर ऑफ मोल्स स्टेट फंक्शन होणार नाही, कारण ते जरी स्टेट बदलली तर ते बदलत नाही, लक्षात घ्या. स्टेट फंक्शन म्हणजे की सिस्टमची स्टेट बदलली की त्या प्रॉपर्टी बदलतात, अशांना म्हणायचं स्टेट फंक्शन. तर याच्यावरती 1 मार्काला प्रश्न येऊ शकतो. विच राईट द 2 एक्झाम्पल्स ऑफ स्टेट फंक्शन्स, ऑर व्हॉट इज मीन बाय स्टेट फंक्शन्स, असा प्रश्न विचारतात. त्याच्यानंतर पाथ फंक्शन्स, हे सिस्टमच्या पाथवर डिपेंड असतात. द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द पाथ, म्हणजे कुठल्या मार्ग, पाथ म्हणजे इथं आपण काय म्हणतो रस्ता किंवा मार्ग, त्या कुठल्या मार्गाने जातात त्याच्यावरती जर त्या प्रॉपर्टीज डिपेंड असेल तर त्याला आपण म्हणतो पाथ फंक्शन्स. इथं 2च पाथ फंक्शन्स आहेत, वर्क आणि हीट, लक्षात घ्या. वर्क इट इज डिनोटेड विथ कॅपिटल W, हीट इज डिनोटेड विथ कॅपिटल Q. दीज 2 आर द पाथ फंक्शन्स. आणि इकडचे सगळे हे प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर हे सगळे स्टेट फंक्शन आहेत आणि सगळे पाथ फंक्शन आहेत, कारण ते पाथवर डिपेंड असतात. Thermodynamic equilibrium, actually this part is deleted, but in one sentence it is given. A system is said to be thermodynamic equilibrium when its state function do not vary with time. Remember, म्हणजे ते स्टेट फंक्शन आपण जे इकडचे बघितले, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, हे जरी टाइम बदलला तरी चेंज होत नाही, अशा गोष्टींना म्हणायचं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. A system is said to be thermodynamic equilibrium when its state functions do not vary with time. जरी टाइम बदलला तरी स्टेट फंक्शन बदलत नाही, अशा त्या सिस्टमच्या स्टेजला थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम असं आपण म्हणतो. पण हे तुम्हाला परीक्षेला नाही येणार, लक्षात घ्या. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हे डिलीटेड मध्ये आहे, नॉन इव्हॅल्युएटिव्ह मध्ये आहे. त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट पार्ट आहे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. याच्यावरती पण प्रश्न असतो, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. पहिला आपण बघू आइसोथर्मल प्रोसेस. Isothermal process, it is the process in which temperature, thermal means temperature of the system remains constant, remember. So isothermal means temperature of the system remains constant. So delta T is constant, it is equal to delta T is equal to 0. Heat flows from system to surroundings and surroundings to system, vice versa it is given. Q is not equal to 0, delta U is equal to 0. Such type of conditions are there
It is called as isothermal process. Definition is very important. The process in which temperature of the system remains constant. It is called as isothermal process. Remember, temperature constant in case of adiabatic processes, process in which there is no exchange of heat. There is no exchange of heat between system and surroundings. It is called as adiabatic process. Q is zero, means Q is constant here. Q is equal to zero. No exchange of heat between system of surroundings. Temperature rate will be changed. Delta T is not equal to zero. No exchange of heat between system and surroundings. Q is equal to zero. Here Q is equal to zero. Remember, here Q not equal to zero. Then delta U, the internal energy, is not equal to zero. So these definitions are very important for the examination point of view. Define adiabatic process. Adiabatic process is a process in which there is no exchange of heat between system and surroundings. But here is exchange of heat between system and surrounding. It is called as isothermal process. Then isobaric process. Pressure is constant. Delta P is zero. It is a process in which pressure is constant. In the laboratory, chemical reactions are carried out in an open container at constant pressure. It is a good example of isobaric process. Then isochoric process. Isochoric process, volume is constant. See, once again I am explaining, in case of isothermal process, temperature is constant. In adiabatic process, there is no exchange of heat between system and surroundings. Isobaric, pressure is constant. Isochoric, volume is constant. So uh, remember the definitions. A chemical example is given. A chemical reaction is carried out in a closed container. Is a isochoric process. When it is carried out in open container at constant pressure, it is a isochoric process. And a chemical reaction is carried out in a closed container, it is a isochoric process. Then this reversible process is very, very important. Remember, reversible process means what? A process conducted in such a way that at every stage, the driving force is infinitesimally greater than the opposing force. Remember this sentence, I will explain. Infinitesimally, remember this pronunciation of this word. Infinitesimally means very, 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 very small amount. It is called as infinitesimally. So reversible process, कशाला म्हणायचं बघा, a process conducted in such a way that at every stage, driving force, there are two types of force. One is the driving force and one is opposing force. जो वरून खाली जो फोर्स असतो सिस्टमला, तो अपोजिंग फोर्स असतो. आणि ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजे जो खालून वरती जाणारा फोर्स असतो त्याला ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणतो. तर रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये काय होतं, ड्रायव्हिंग फोर्स इज इन्फिनाइटसिमली ग्रेटर दॅन द अपोजिंग फोर्स. म्हणजे खालून वरती जो जाण्याचा फोर्स आहे तो इन्फिनाइटसिमली थोडासा जास्त पाहिजे. किती जास्त? तर तो इन्फिनाइटसिमली म्हणजे खूप खूप स्मॉल, व्हेरी व्हेरी स्मॉल अमाऊंटने जास्त पाहिजे. अशा वेळेस त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, रिव्हर्सिबल प्रोसेस. म्हणजे त्या प्रोसेसमध्ये ड्रायव्हिंग फोर्स हा अपोजिंग फोर्स पेक्षा जास्त पाहिजे. अँड which can be reversed by a slight change of opposing force. हा, अपोजिंग फोर्स जर जास्त झाला तर ती प्रोसेस बदलते, लक्षात घ्या. इथं काही फीचर्स दिलेले आपण बघून घेऊ. फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय इन्फिनाइटसिमली स्मॉल अमाऊंट. बरोबर. तर ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्समध्ये थोडंसं त्याच्यामध्ये ड्रायव्हिंग फोर्स हा जास्त असतो, अपोजिंग फोर्स हा कमी असतो.
The process can be reversed by an infinitesimally changes in the conditions. Correct. A reversible process proceeds infinitely slowly and takes place in infinite number of steps. ही steps खूप महत्वाची. Reversible process proceeds infinitely slowly. Reversible process खूप slowly proceed होते. Then it takes place in infinite number of steps. त्याच्यामध्ये खूप infinite number म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप जास्त steps असतात. At the end of every step, of the process, the system attains the mechanical equilibrium with the surroundings. So these are the some features of reversible processes are given. एक परीक्षेला काय विचारणार नाहीत, लक्षात घ्या. फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. इट इज फॉर युअर ओनली knowledge purpose it is given. नेचर ऑफ हीट अँड वर्क. हे समजलंय का? रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय? येस, एनीवन टेल मी. रिव्हर्सिबल प्रोसेस खूप महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या. रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये ड्रायव्हिंग फोर्स हा इन्फिनाइट सिमली ग्रेटर असतो अपोजिंग फोर्स पेक्षा. आणि हे जर चेंजेस झाल्या, कंडिशन बदलल्या, म्हणजे जर ड्रायव्हिंग फोर्स अपोजिंग फोर्स जास्त झाला तर ते सिस्टम चेंज होते, लक्षात घ्या. Then I am coming to the nature of heat and work. So the nature of work is denoted with this symbol W. In mechanics, work is equal to force into displacement. So when the work is done, when the force is applied, to the any object, and it will be displaced, then it is called as work is done. So in case of mechanical, this is mechanical definition of work. But in case of thermodynamics, the work is pressure volume work. म्हणजे इन मेकॅनिक्स मध्ये आपण काय म्हणतो, कधी वर्क झालं कधी म्हणतो की जर आपण एखाद्या गोष्टीला फोर्स लावला आणि ती गोष्ट काही डिस्टन्स किंवा काही त्यांनी डिस्प्लेसमेंट झालं, म्हणजे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर ती गोष्ट गेली, तर त्याला आपण वर्क डन झालं असं म्हणतो मेकॅनिक्स मध्ये. पण थर्मोडायनामिक्स मध्ये वर्क झालं, कार्य झालं किंवा काम झालं असं कधी म्हणतो आपण की वेन हे प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क आहे. प्रेशर बदललं, व्हॉल्यूम बदललं तर वर्क झालं असं आपण थर्मोडायनामिक्स मध्ये म्हणतो, लक्षात घ्या. हे वर्क वेगळे. मेकॅनिक्स मध्ये वर्क हे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आहे, बट इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स हे वर्क प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क आहे. हा महत्वाचा मुद्दा सुरुवातीला लक्षात घ्यायचा की मेकॅनिकल वर्क अँड थर्मोडायनामिक वर्क इज डिफरंट. सो द थर्मोडायनामिक्स मध्ये वर्क कधी होतं, इथे एक दोन ओळीत सांगितले. दॅट इज वर्क इज डन when the system expands. सिस्टम म्हणजे आपण सुरुवातीलाच बघितलं की गॅस आपण ॲज अ सिस्टम म्हणून कन्सिडर करतो. वेन द सिस्टम एक्सपांड्स ऑर कॉन्ट्रॅक्ट्स. ह्या दोन्ही गोष्टीमध्ये बघा, प्रेशर बदलतं आणि व्हॉल्यूम बदलतं. म्हणजे एक्सपान्शन झालं तर व्हॉल्यूम पण बदलतं, प्रेशर पण बदलतं, आणि कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये पण प्रेशर आणि व्हॉल्यूम बदलतं. So when there is a change in pressure and volume, the work is done. This work is called as thermodynamic work. So work is done when the system expands or contracts against the constant opposing force. Because this opposing force हा कायमचा वरून खाली प्रेशर राहणार आहे. It is called as pressure. Opposing force म्हणजे प्रेशर. तर आता एक्सपान्शन मध्ये काय होतं आणि कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये काय होतं आपण बघूया. ड्युरिंग एक्सपान्शन म्हणजे गॅस वाढतोय, एक्सपांड झाला. वेन द एक्सपान्शन टेक्स प्लेस, व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. रिमेंबर, व्हॉल्यूम इन्क्रीज म्हणजे काय होईल, N2 नंबर ऑफ मोल्स, इट विल बी ग्रेटर दॅन N1. वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. इथं बघा,
ड्युरिंग द एक्सपान्शन, एक्सपान्शन मध्ये काय होतं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. सिस्टम वर्क करते सराउंडिंगवर. आणि कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये काय होतं, कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये व्हॉल्यूम डिक्रीजेस, व्हॉल्यूम कमी होतं. N1 is greater than N2. वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. ह्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये काय होतं आणि एक्सपान्शन मध्ये काय होतं. एक्सपान्शन मध्ये वर्क, सिस्टम वर्क करते सराउंडिंगवर, आणि कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये सराउंडिंग्स, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. सराउंडिंग वर्क करतं सिस्टमवर. लक्षात घ्या, ह्या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत, एक्सपान्शन आणि कॉन्ट्रॅक्शन. एक्सपान्शन मध्ये सिस्टम वर्क करतं सराउंडिंगवर, आणि कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये सराउंडिंग्स वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. ह्या गोष्टी लक्षात घ्या जरा, कारण हे जरा थोडस याच्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ शकतं कॉन्ट्रॅक्शन आणि एक्सपान्शन मध्ये. where N1 and N2 इथे दिलेले टोटल मोल्स ऑफ गॅसियस रिॲक्टंट्स अँड टोटल मोल्स ऑफ गॅसियस प्रोडक्ट्स. एक्सपान्शन मध्ये N2 जास्त असतं N1 पेक्षा, आणि कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये N1 जास्त असतं N2 पेक्षा. लक्षात घ्या. The product of pressure and volume is equal to the work. So the product of pressure and volume is equal to the work. आता प्रेशर म्हणजे काय असतं बघा. इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्मोडायनामिक्स. द प्रेशर इज फोर्स पर युनिट एरिया. फोर्स अप्लाइड per unit area, it is called as pressure. So P is equal to F divided by A. The pressure is nothing but force per unit area, and area is the distance square. So A is equal to distance square and the volume is distance cube. या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण या इक्वेशन मध्ये भरून टाकू. सो वर्क इज इक्वल टू P इंटू डब्ल्यू. P इंटू डब्ल्यू, तिथे बघा P ची व्हॅल्यू आपण भरलेली आहे, तर P इज इक्वल टू F अपॉन A. सो F अपॉन A इंटू V. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ P प्रेशर म्हणजे फोर्स अपॉन एरिया. सर ही PV म्हणजे आपण ही फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज व्हॅल्यू ऑफ P अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेन्स. सो फोर्स अपॉन एरिया इंटू V. V इज व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम म्हणजे काय इथे लिहिलेलं बघा. एरियाची व्हॅल्यू आपण भरली. एरिया म्हणजे एरिया डिस्टन्स स्क्वेअर, आणि व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू आपण इथे भरली आहे. व्हॉल्यूम म्हणजे जी क्यूब. तर ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण ह्या सेंटेन्स वरून भरलेल्या आहेत बघा. सो फोर्स अपॉन डी स्क्वेअर इंटू डी क्यूब. इथलं डी स्क्वेअर आणि इथलं डी स्क्वेअर गेलं, म्हणजे इथे एक डी शिल्लक राहिला. तर डब्ल्यू इज इक्वल टू काय झालं, एफ इंटू डी. बघा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे जे मेकॅनिकल वर्क आलं आणि जे थर्मोडायनेमिक वर्क आहे हे सेमच असतं ऍक्च्युली. म्हणजे जरी आपण प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचे व्हॅल्यूज टाकले तरी शेवटी आपल्याला हे रिलेशन मिळालं. डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आणि मेकॅनिक्स मध्ये पण बघा, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे जे जगामध्ये कुठेही गेलं तरी ते वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंटच आहे. लक्षात घ्या. फक्त थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपण त्याला प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क म्हणतो. तर हे नेचर ऑफ वर्क बघितलं आपण. आता नेचर ऑफ हीट बघूया आपण. इट इज वन फॉर्म ऑफ हीट. हीट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट फ्लोज व्हेन देर इज अ टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन सिस्टम अँड सराउंडिंग. टेम्परेचरचा जर सिस्टम आणि सराउंडिंग मध्ये डिफरन्स असेल तरच हीट फ्लो होते. लक्षात ठेवा. इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. सिस्टम एक्सपांड झाली आणि सिस्टम कॉन्ट्रॅक्ट झाली तर काय होतं. तर हे आपण आता सोमवारच्या लेक्चरला बघूया, कारण 1 मिनिटात काही शक्य नाही होणार. तुम्ही घरी वाचून पहा. आता इथे थांबतो मी.